T-minus 10, 9, 8, The clock is operating. We're underway. Tranquility Base here. Endeavour, go at throttle up. Wegen der Beisetzung des Papstes hat der britische Thronfolger Prinz Charles seine ebenfalls für Freitag geplante Hochzeit mit Camilla Parker Bowles verschoben. Als Ausdruck des Respekts werde die Zeremonie nun einen Tag später am Samstag stattfinden, teilte der Palast des Thronfolgers mit. Prinz Charles wird als Repräsentant des Königshauses an der Papstbestattung im Petersdom teilnehmen. Heute Abend auf dem Petersplatz in Rom. Seit 2 Stunden sind die Pforten des gewaltigen Domes geöffnet. Nun können alle persönlich Abschied nehmen von Papst Johannes Paul II. Guten Abend und willkommen zum Heute-Journal. Es ist eine Inszenierung von Größe und Würde, wie nur die traditionsreiche katholische Kirche sie bieten kann. Der Papst heute auf seinem letzten Weg durch den Vatikan. Die uralte Zeremonie wird zum ersten Mal live von Fernsehkameras in alle Welt verbreitet. Auch im Tod ist Johannes Paul II. Der Medienpapst. Bis Freitag werden die Menschen nun im Petersdom von ihm Abschied nehmen können, Tag und Nacht. Dann wird der polnische Papst dort beigesetzt. Aus Rom, Anne Reit. Die Tore auf, jetzt brechen sich die Massen Bahn. Der Petersdom hat ihn freigegeben. So viele sind es, dass es schnell gehen muss. Denn um 2 Uhr früh wird die Pforte wieder schließen für ein paar Stunden. Heiliger Karol, bitte für ihn. Sie singen die Allerheiligen-Litanei und die polnischen Fahnen tragen Trauer. Über 1 Million Kilometer hat der rastlose Missionar in seiner Amtszeit zurückgelegt, den Erdball fast 30 Mal umrundet. Jetzt tritt Johannes Paul seine letzte Reise an. Applaus, Tränen und Ergriffenheit im Wechsel. Kilometerlang ist die Gasse, in der die Gläubigen anstehen, um den Papst zu ehren. Ein letztes Mal neigen sie sein Haupt zur Menge. Ein letztes Mal wendet er sich den Menschen zu. Und wieder spontaner Beifall. Am Morgen im Vatikan. Jetzt führt Josef Ratzinger die katholische Kirche, Dekan des Kardinalkollegiums, das zum ersten Mal tagt. Noch sind einige Stühle leer im Kolleg. Nicht alle Kardinäle haben schon den Weg nach Rom gefunden. Informationsaustausch ist ab sofort nur noch untereinander erlaubt. Nach außen ist ihnen absolutes Stillschweigen auferlegt, bis der neue Papst gewählt ist. Erwartungen. Da mal ein Ruck durch die katholische Kirche kommt, dass ja einfach einige Sachen noch die erneuert werden müssen. Aber dass die Frau in der Kirche eine bessere Stellung bekommt. Außerhalb des Vatikans spekulieren sie schon gewaltig die römischen Geistlichen. Der Rektor einer päpstlichen Hochschule ahnt zumindest, wer es nicht wird. Die Frage ist offen, ob ein Italiener wieder an der Reihe ist für Italien oder Dritte Welt, Südamerika, Afrika, anderer europäischer Kandidat. Das einzig Sichere ist, denke ich, es wird der nächste Papst kein Pole sein. 26 Jahre Fremdherrschaft. Aus Sicht mancher Italiener genug. Aber im Petersdom gehen die Gedanken zur Stunde noch nicht so weit in die Zukunft. Die Wächter drängen, Andacht ja, aber bitte zügig. Nur noch 4 Stunden, bis in dieser Nacht die Tore schließen und draußen warten noch zu viele.
Der Strom derer, die Abschied nehmen möchten von Johannes Paul II., will schon also heute Abend nicht enden. Doch das ist erst der Anfang. Rund 2 Millionen Menschen werden in den kommenden Tagen in Rom erwartet. Auch für die heilige Stadt, die ja Touristenmassen gewohnt ist, eine einmalige Herausforderung. Sonderzüge und Sonderflüge sollen sie alle nach Rom bringen. Doch ob sie dann alle auch ein Bett finden, das ist fraglich. Und dann kommen auch noch 200 Staats- und Regierungschefs mit ihren Delegationen zur Beisetzung am Freitag. Gut, dass die Italiener Meister im Improvisieren sind. Britta Spiekermann aus Rom. Sancti benedicte et Bernarde. An diesem Tag rücken alle zusammen. Nation und Generation in einer Schlange. Alle Wege führen zum aufgebahrten Papst im Petersdom. Sancte Thomas. Stunden warten, eine Selbstverständlichkeit. Der Papst, ihr Papst, ist tot. Ich werde auch bis morgen warten, die ganze Nacht, bis ich es schaffe, ihn zu sehen. Warum? Weil es das Mindeste ist, was ich ihm geben kann. Ja, wir wollen den Grab halt das letzte Mal sehen, Papst. Ne? Wir waren in München, wollten nach Hamburg fahren. Und da haben wir gleich auf der Autobahn kehrt gemacht und nach Rom gebraust. An einem Tag, in einer Nacht waren wir hier unten. Und jetzt stehen wir halt hier. Sie kommen aus der ganzen Welt, mit Sonderzügen, Bussen. Alle wollen Johannes Paul II. Noch mal sehen. Rom erwartet 2 Millionen Pilger. Wir mussten kommen, wir konnten bei diesem Ereignis nicht fehlen. Wir wissen noch nicht, wo wir schlafen sollen. Wir müssen mal bei der Information fragen. Im Fernsehen haben sie gesagt, dass junge Leute im Vatikan schlafen können. Im Vatikan schlafen? Nein, die Wirklichkeit sieht anders aus. Katja und Lorella kommen aus dem tiefen Süden Italiens, aus Bari. Gerade sind sie in Rom angekommen. Als wir gehört haben, dass der Papst gestorben ist, wollten wir so schnell es geht kommen. Wir müssten eigentlich studieren, wir haben heute Seminare, aber wir sind einfach gefahren. Jeder tut in diesen Tagen, was ihm wichtig ist. Ein Heer von Freiwilligen steht durchgehend auf den Beinen, auch wenn so mancher schon längst in Pension ist. 2 Millionen Menschen werden kommen. Das ist auch ein Erfolg für den Papst, für Italien, für uns alle. Taxifahrer Franco Finamore freut sich über gute Geschäfte, auch wenn er über den Grund traurig ist. Er hat in uns allen eine große Lücke hinterlassen. 27 Jahre war er bei uns. Er war wie ein Familienmitglied. Die Frage ist, ob der Nachfolger diesen Weg fortführt. Sie warten weiter an diesem Abend. Wie lange, ist für sie nicht wichtig. Um 2 Uhr morgen früh wird der Petersdom für 3 Stunden geschlossen. Auch das ist nicht wichtig. Sie warten, bis sie Johannes Paul II. Ein letztes Mal gesehen haben. Und für uns auf dem Petersplatz, wie schon seit Tagen, ist mein Kollege Gerd Helbig. Gerd, die letzte Botschaft des Papstes war ja, ich bin froh, seid ihr es auch. Spürt man davon heute etwas auf dem Petersplatz? Der Wandel zu dieser Botschaft, weg von der tiefen Ergriffenheit und fast ungläubigen Betroffenheit in den beiden Nächten vor und nach dem Vatikan, nach dem Tod des Papstes, das hat sich jetzt vollzogen. Man kann sagen, so ist es in der Tat. Die Gefühle auf dem Petersplatz haben sich geändert. Man sieht wieder Truppen, die hier nicht tanzen, aber doch zumindest heiter sind, die singen und die sich dann doch an diese Art der Botschaft ihres Papstes erinnern. Es ist auch immer wieder erkennbar an dem aufbrausenden Beifall, der für uns ja so fremd ist bei einer Trauerfeier. Es sind auch nicht mehr die Touristen und die Neugierigen, die sich hier in erster Linie versammeln. Es sind wirklich die Gläubigen. Und für die Gläubigen ist dies nicht ein Weggang, sondern es ist so eine Art Übergang. Insofern ist es wirklich eine Feier und insofern folgen sie auch der Botschaft ihres verstorbenen Papstes. So nah sind die Fernsehkameras ja noch nie einem Papst auf dem letzten Weg gewesen. Hatte Johannes Paul das vorher auch so festgelegt?
Ja, ganz gewiss. So wie er im Leben immer sichtbar sein wollte, so wollte er auch im Tod sichtbar sein. Aber wir dürfen da keine Fehlinterpretation hineinlegen. Das war nicht im eigenen Interesse, das war im Interesse seiner Kirche. Und wenn man diese Bilder heute von dem Überführen des Leichnams hinein in den Petersdom gesehen hat, so war das eigentlich eine konsequente Fortsetzung seiner großen Auftritte auf den Pastoralreisen. So hat er es eigentlich immer gewollt. Er war ein Papst der Superlative. Wenn man jetzt sieht, wer hier sich alles angesagt hat für die Trauerfeierlichkeiten am Freitag, so ist auch das wieder ein Superlativ. Diese Beerdigung ist ein Superlativ. Und man kann sich mit Recht fragen, so etwas hat es noch nicht gegeben und wird es sowas jemals wieder geben? Dieser Papst war bis zum Ende sichtbar und er war fast immer würdevoll sichtbar. Danke, Gerd Helbig, nach Rom. Die Welt nimmt Abschied von Papst Johannes Paul II. Mehrere Millionen Menschen sind nach Rom gepilgert, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Tränen und immer wieder Beifall für den toten Papst. Eine der größten Trauermessen unserer Geschichte. Verehrte Zuschauer, guten Tag. Es war eine bewegende Zeremonie, mit der sich die katholische Kirche in Rom vom toten Papst verabschiedet hat. Vor den Augen von 300.000 Pilgern auf dem Petersplatz und Millionen in aller Welt würdigte Kardinaldekan Ratzinger Johannes Paul als Priester aus ganzem Herzen. Begleitet wurde die Totenmesse von einem großen Sicherheitsaufgebot, denn unter den Trauergästen waren auch Staats- und Regierungschefs aus mehr als 80 Ländern. Aus dem Petersdom tragen sie den Sarg ins Morgenlicht. Schlichtes Zypressenholz, so hat er es gewollt. Das Requiem beginnt. Eine Totenmesse, wie sie in der Kirchengeschichte wohl einzigartig ist bisher. Das übervolle Rom, die ganze Welt nimmt teil. Hier begegnen sich Konfessionen, religiöse und politische Welten. Im Angesicht seines Todes rücken sie zusammen. Josef Ratzinger leitet die Totenmesse, der Kardinalsdekan. Er wird im April das Konklave leiten. Für Konsequenz und Strenge ist er bekannt, jetzt spricht er von Gefühlen. Über Papst Johannes Paul ist unser Herz heute voller Trauer und voll fröhlicher Hoffnung und tiefer Dankbarkeit. Diese Gefühle bewegen jetzt unsere Seelen. Beifall, denn so fühlen wohl auch Sie. Die Beisetzung auch für seinen engsten Gefährten ein bewegender Moment. Privatsekretär Dziwisz muss schon morgen den Vatikan verlassen, so will es das Kirchenrecht. Auf dem Sarg ein Evangelium, durchweht vom Frühlingswind, zum Zeichen, dass er ein Zeugnis dieser Botschaft abgegeben hat. Unvergessen ist uns der letzte Ostersonntag, wo er sich noch einmal am Fenster gezeigt hat. Gezeichnet von seinen Leiden und ein letztes Mal den Segen Urbi et Orbi erteilt hat. Wir können sicher sein, dass unser geliebter Vater jetzt am Fenster im Haus des Vaters steht, uns sieht und uns segnet. Der Applaus will nicht enden. Santo subito, sofort heilig. Ein letztes Mal winken sie ihm zu. Was dann im Inneren der Basilika passiert, geschieht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Sarg wird hinabgelassen in die heiligen Grotten des Petersdoms. Seine letzte Ruhestätte, das Grab von Johannes dem 23. Nach dem Requiem löst sich der Pilgerstrom langsam auf. Ein Pilgerzug, der schon Geschichte geschrieben hat. Antje Pieper in Rom, Sie haben die Trauermesse am Petersplatz selbst verfolgt. Wie haben Sie die Messe erlebt?
Also ich stand ja während der Messe direkt unter den Gläubigen und dort hat sich die Stimmung ständig verändert. Heute Morgen war es noch alles sehr fröhlich, es hatte so eine Art Jugend-Zeltlagerstimmung, man hatte hier teilweise auch übernachtet. Dann während der Messe waren dann doch alle ziemlich angespannt, manche waren sehr ruhig, sind in sich versunken. Doch für mich am bewegendsten waren wirklich diese spontanen Applausausbrüche. Also vor allem, wenn der Holzsarg hier auf den großen Leinwänden erschienen ist, dann sprangen die Gläubigen meistens auf, applaudierten und skandierten ständig Santo Subito, also sofort heilig. Ganz zum Schluss der Messe aber, das war dann auch wieder sehr bewegend, da flossen dann reichlich Tränen. Viele verweilen hier noch am Petersplatz, wollen nicht Abschied nehmen von Johannes Paul II. Nun ist die Messe vorbei, Sie haben es erwähnt. Wie geht die Stadt denn mit den vielen Millionen Pilgern aus aller Welt um, die nach Rom gereist waren? Also die Stimmung hier ist sehr, sehr friedlich. Bisher sind noch keinerlei Probleme bekannt. Die Behörden haben ja schon seit Tagen dazu aufgerufen, nicht mehr in die Innenstadt zu kommen. Es sind große Zeltlager außerhalb aufgebaut, am Universitätscampus, im Olympiastadion, am Messegelände. Dort sind sehr viele Pilger geblieben. Es sind auch große Leinwände innerhalb der Stadt aufgebaut, aber es sind auch sehr, sehr viele hierher gekommen, wollten doch persönlich hier am Petersdom, am Petersplatz Abschied nehmen von Johannes Paul II. Und trotzdem, es kam hier nie so das Gefühl der Enge auf. Alle sind sehr, sehr friedlich und diese friedliche, angenehme Atmosphäre kann man wirklich nicht oft genug betonen. Antje Pieper, Ihnen vielen Dank nach Rom. Wie hier am Grab des unbekannten Soldaten in Warschau haben Millionen von Gläubigen in ganz Polen die Beisetzung ihres geliebten Landsmannes auf Großleinwänden oder im heimischen Fernseher verfolgt. Allein auf den Błonię-Wiesen in Krakau versammelten sich fast 1 Million Menschen. Viele konnten ihre Tränen nicht unterdrücken. Als in Rom der Sarg in die Krypta getragen wird, minutenlanges Klatschen als Zeichen des Respekts. Ich bin so traurig. Jetzt wissen wir, dass er sich nun endgültig von uns verabschiedet hat, sagt dieser Junge. Wir werden uns nie mehr wiedersehen, weint diese Frau. Ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Schon in der Nacht waren hier Hunderttausende Gläubige zusammengekommen, um dem Papst die letzte Ehre zu erweisen. Viele waren die ganze Nacht hier geblieben. Wie hier in Köln waren auch in ganz Deutschland zahlreiche Gläubige in die Kirchen geströmt, um dort die Beisetzungsfeierlichkeiten live auf Videowänden zu verfolgen. Auch hier waren wieder viele Jugendliche unter den Trauernden. Ich finde, das ist ein Heiliger und der war lieb, der war mehr als ein Mensch. Auf allen Kontinenten erwiesen die Menschen Johannes Paul die letzte Ehre. In Indien begleiteten die Missionsschwestern von Mutter Teresa den Papst auf seinem letzten Weg. In Japan nahm Kronprinz Naruhito an einer zentralen Gedenkfeier in Tokio teil. Selbst im kommunistischen China versammelten sich die Katholiken, um bei einer Messe für das Seelenheil des Pontifex zu beten. Besonders ausdrucksstark war die Trauer in Lateinamerika. Hier in Mexiko-Stadt fuhr sogar das leere Papamobil durch die Straßen, das Johannes Paul bei seinen Mexiko-Besuchen benutzte. In Polen werden auch heute Abend wieder auf allen Straßen und Plätzen, die nach Johannes Paul benannt sind, Kerzen angezündet. Und wie bereits seit Sonntag wollen die meisten Polen um 21:37 Uhr, dem Todeszeitpunkt des Papstes, wieder eine Schweigeminute halten. In Rom und weltweit nehmen Millionen Abschied von Johannes Paul II. Der Papst gebettet in einen einfachen Zypressensarg. Tränen und immer wieder Beifall für den toten Papst. Und noch einmal wird der Sarg den Menschen zugewandt. Ein letzter bewegender Moment für die Öffentlichkeit. Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, welche Bedeutung dieser Papst für die Katholiken besaß, diese Beerdigung heute hat es gezeigt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Rund um den Globus standen am Vormittag, zumindest für die Anhänger von Johannes Paul II., die Räder still. Und man nahm via Fernsehen Anteil an den Trauerfeierlichkeiten in Rom. Dort selbst wurde auf dem Petersplatz die vermutlich größte Totenmesse aller Zeiten gefeiert. Aus dem Petersdom tragen sie den Sarg ins Morgenlicht.
Schlichtes Zypressenholz. So hat er es gewollt. Das Requiem beginnt. Eine Totenmesse, wie sie in der Kirchengeschichte wohl bisher einzigartig ist. Das übervolle Rom, die ganze Welt nimmt teil. Hier begegnen sich Konfessionen, religiöse und politische Welten. Delegationen aus 200 Staaten. Im Angesicht seines Todes rücken sie zusammen. Josef Ratzinger zelebriert die Totenmesse. Er wird im April das Konklave leiten. Für Konsequenz und Strenge ist er bekannt. Jetzt spricht er von Gefühlen. Über Papst Johannes Paul II. Ist unser Herz heute voller Trauer. Aber auch voll fröhlicher Hoffnung und tiefer Dankbarkeit. Diese Gefühle bewegen jetzt unsere Seelen. Beifall unterbricht die Predigt, denn so fühlen wohl auch sie. Die Beisetzung, auch für seinen engsten Gefährten ein bewegender Moment. Privatsekretär Dziwisz muss schon morgen den Vatikan verlassen, so will es das Kirchenrecht. Durchweht vom Frühlingswind ein Evangelium auf dem Sarg, zum Zeichen, dass sein Leiden ein Zeugnis dieser Botschaft ist. Unvergessen ist uns der letzte Ostersonntag, wo er sich noch einmal am Fenster gezeigt hat. Gezeichnet von seinen Leiden und ein letztes Mal den Segen Urbi et Orbi erteilt hat. Wir können sicher sein, dass unser geliebter Vater jetzt am Fenster im Haus des Vaters steht. Dort sieht er auf uns herab und segnet uns. Jetzt will der Applaus nicht enden. Der Kardinal lässt sie gewähren. Minutenlang. Santo subito sie fordern seine schnelle Heiligsprechung. Dann Fürbitten in vielen Sprachen. Er war der Oberhirte der Weltkirche. Afrikaner, Philippinen und Deutsche. Wir bitten den Herrn, dass sie würdig befunden werden, um in das himmlische Reich Einlass zu finden. Ein letztes Mal winken sie ihm zu, als der Sarg in den Dom getragen wird. Dann im Inneren der Basilika, der Sarg wird hinabgelassen in die heiligen Grotten des Petersdoms. Und auf den Wunsch des Papstes bedeckt im Grab ein weißes Tuch sein Gesicht. Das soll symbolisch bedeuten, er wird den Himmel sehen. Der Zypressensarg jetzt eingelassen in 2 weitere Särge, Kreuz und päpstliches Wappen, Bilder seiner letzten Ruhestätte. Nach dem Requiem löst sich der Pilgerstrom langsam auf. Ein Pilgerzug, der schon Geschichte geschrieben hat. Eindrucksvoll die Trauerzeremonie. Eindrucksvoll aber auch, wie souverän Rom es geschafft hat, mit dem Ansturm der Besucher umzugehen. Sicher, Pilger sind nichts Neues für die ewige Stadt. Aber 4 Millionen und die wichtigsten Staatsgäste der Welt sind schon eine Herausforderung. Vor seiner Pforte sind sie ein letztes Mal zusammengerückt. 4 Millionen Besucher in Rom. Sowas hat die ewige Stadt noch nicht gesehen. Am frühen Morgen vor dem Petersplatz. Tausende haben die Nacht hier verbracht, um für die Beisetzung einen Platz ergattern zu können. Jetzt steht davor die Wand aus Menschen. Seit Stunden sind Stefan und Andreas mittendrin und alleine das zählt. Es ist ein Papst, wie er auch zum Abschied gesagt hat, der die Jugend gesucht hat. Und die Jugend kommt jetzt und will sich von ihm verabschieden. Unübersehbar in den Gesichtern, er war ein Papst der jungen Menschen. Ihnen hat er im Leben Halt gegeben. Mit 15.000 Sicherheitskräften hat die Stadt das Chaos tatsächlich in Grenzen gehalten. Eine stolze Bilanz. Auch die Helfer und Rettungsdienste bleiben größtenteils arbeitslos. Das liegt daran, dass die Menge so ruhig war, die Gläubigen einfach nur friedlich hier sich von ihrem Heiligen Vater verabschieden wollten.
Diszipliniert treten auch Stefan und Andreas den Heimweg an und vor allem bewegt. Sicher ein einschneidendes Erlebnis, für meinen Glauben sicher prägend. Und ich habe es auf alle Fälle nicht bereut, dass ich nach Rom gekommen bin. Die meisten Pilger sind mittlerweile schon an Roms Bahnhof Termini und auf dem Heimweg. Die heilige Stadt hat sich von ihrem Papst verabschiedet. Und zwar so leidenschaftlich und doch kontrolliert, wie er es sicher gewollt hätte. Bewegend auch der Abschied der Polen von ihrem Papst. Zur Trauerfeier in Krakau kamen 800.000 Menschen zusammen, die größte Versammlung von Katholiken außerhalb Roms. In Krakau war Karol Wojtyła Erzbischof, bis er 1978 dann Papst in Rom wurde. Und hier hat er vor 3 Jahren auch seine letzte Messe auf polnischem Boden gehalten. Man nennt sie in Polen die Generation des Papstes. Junge Leute in Krakau. Wieder sind Hunderttausende auf den Beinen, um Abschied zu nehmen. Er hat uns geliebt, sagen sie, und dies wollen wir noch einmal zurückgeben. Er war für uns wie ein Vater. Ich hatte nie einen anderen Papst und kann mir die Welt ohne ihn nicht vorstellen. Er war ein großer Lehrer und wir sollten ihn zum Vorbild nehmen. Es ist ein Ort, der sie mit dem Verstorbenen verbindet. Der Papst hatte auf diesem Feld in Krakau mehr als einmal gepredigt, zuletzt vor gut 2 Jahren. Viele ahnten damals schon, dass es keine Wiederkehr geben würde. Ich kann mich erinnern, wie wir gerufen und geweint haben und wir wussten, er sieht uns. Seine Lehre hat uns immer erreicht. Der Zeremonie im Vatikan wohnen sie per Großbildleinwand bei, in Krakau an vielen Orten. Gebete und Messen nach dem Tod hatte sich der Papst gewünscht. Das nationale Heiligtum der Polen, die schwarze Madonna von Częstochow. Der letzte Brief des Papstes war an diesen Ort gerichtet mit einer Botschaft. Er vertraute das Schicksal seiner Heimat der Mutter Gottes an. Und jetzt noch einmal zurück nach Rom, zu Gerd Helbig, wo sich inzwischen die riesige Menschenmenge von heute Morgen wieder aufgelöst hat. Auch für Sie, Gerd, als Korrespondent war dieser Tag doch sicher ein besonders bewegendes Erlebnis. Die ergreifenden Szenen, die sich auf dem Petersplatz abgespielt haben, als der Papst mit dem Tod rang, als er dann starb und als er heute begraben wurde, wird man aus dem Gedächtnis nicht verlieren. Sie sind nicht zu wiederholen und sie sind unvergleichbar. Man spürt, dass die Trauer und die Anteilnahme weniger dem Papst als dem Menschen Karol Wojtyła galten. Und das erklärt auch die seltsame Scheu, die heute herrschte, Kritik an ihm zu üben, die ja durchaus angebracht wäre. Das wird später kommen. Das Sinnbild des Tages waren für mich diese spontan hingemalten Plakate mit der Forderung, ihn sofort heilig zu sprechen. Happy End auf Schloss Windsor. Nach 35 Jahren heiratet Prinz Charles seine Geliebte Camilla Parker Bowles. 35 Jahre lang mussten sie auf diesen Tag warten. Nun sind Prinz Charles und Camilla Parker Bowles verheiratet. Ganz schlicht. Im Standesamt von Windsor wurde Camilla zur königlichen Hoheit und zur zweitwichtigsten Frau der britischen Monarchie. 15.000 Schaulustige verfolgten das Spektakel in den Straßen von Windsor. Und was sie dort zu sehen bekamen, das zeigt Ihnen Max Saha. Der größte Tag im Leben des langjährigen Liebespaares begann um 13:25 Uhr unserer Zeit, als sich Charles und Camilla bei Kaiserwetter erstmals den Wartenden zeigten. Jubel brandet auf, als der Rolls-Royce vor dem Rathaus von Windsor hält. Der britische Thronfolger im Frack, Camilla in einem cremeweißen, knielangen Seidenkostümkleid auf den letzten Metern zu dem Raum, in dem sie sich das Ja-Wort geben werden. Nur wenige Minuten vor Charles und Camilla waren die 28 handverlesenen Gäste der standesamtlichen Trauung erschienen, darunter auch Charles' älterer Sohn Prinz William, einer der Trauzeugen. Eine historische Premiere, erstmals heiratete ein britischer Thronfolger auf dem Standesamt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ganz schlicht in diesem Raum, dem Ascot Room. Ein Moment, den sich die Queen entgehen ließ. Sie hatte auf ihre Teilnahme verzichtet, angeblich aus Rücksicht auf den intimen Rahmen der Feier. Davon ist dem to happen. They didn't like the idea. They really thought the public opinion was against this wedding. I think the tables are now turned. CNN's Walter Rogers also joins us, has been watching this wedding along with us. Walter, your thoughts for the day?
Anderson, you know, the wisest Englishman of all time said when he wrote Midsummer Night's Dream, the course of true love never did run smooth, and never was that more true than in this romance. But there were some lovely, touching moments throughout the day. I confess to being a hopeless romantic, but when you saw Camilla clutching her new husband's arm, it was really, really lovely. You'd have to be a terrible curmudgeon not to have appreciated the way she clung to her husband. This is real love, and it's real love which has finally been consummated, legalized after more than a third of a century, and it has endured some terrible, terrible things. We know the Diana problems. We know both of them had other wives or other spouses. But what's really, really important in all this is that Camilla, now the princess consort, endured savaging by the British press. The British press has been cruel, savage, bestial, and probably unforgivable. Charles thinks they were unforgivable, and yet in all of this, she behaved a perfect woman in public. She kept her composure. She deserves great credit for what she's gone through. There is nothing wrong with being an old romantic, Walter Rogers. We thank you very much indeed. And it will, many have said that today will be a new start, not only for this couple, but perhaps for the British royal family as well. We will certainly continue to be following it and watching. The newlyweds are now on their way to Scotland. They are for the royal honeymoon, and as they make their way to Balmoral, let's take a look back on a day that's headed into the royal wedding history books. Charles and Camilla, you stand in the presence of God as man and wife to dedicate to him your life together, that he may consecrate your marriage and empower you to keep the covenant and promise you have solemnly declared. Charles, have you resolved to be faithful to your wife, forsaking all others so long as you both shall live? That is my resolve with the help of God. Camilla, have you resolved to be faithful to your husband, forsaking all others so long as you both shall live? That is my resolve with the help of God. Unite our wills in thy will, that we may grow together in love and peace all the days of our life. Okay, a minute, okay. All right. Well, it's been a fabulous day here at Windsor for this, the royal wedding day. There had been concerns about snow and about rain. The sun shone through most of the day. There were some clouds in the skies. It is just starting to rain. Concerns about security, of course, as well. Not a problem. Except the streaker. Oh, the streaker. Yeah, there was a streaker. We didn't mention the streaker, but it's very British. Yeah, people seem to enjoy his bits quickly. and pieces. Anyway, where they got a glimpse of they him. put him in handcuffs and had photos taken with him. That's what the police did, and took him away. And we're convinced it was really Richard Quest. Thanks for joining us on this royal wedding day. I'm Anderson Cooper. And I'm Becky Anderson. Goodbye from Windsor. Cheerio.
Теперь, если желание... Нет, мы разбирать это на попутке, мы докладывать. Погода классная такая. Мы вперед там какого-то. Я не могу, меня пугают. Это Николай Иванович, потому что командир не военный. Что-то вы растерялись, садитесь. Have a seat. Доброе утро. Good morning. How do you read me? Замечание, говорит, командиры не военные, поэтому опаздывают. Somebody said that the commanders are not military, that's why they're late. No, we were asked to wait outside. Who said so? Okay, we would like to greet you. We see that you're in a good mood. You're smiling. Did you have a good rest yesterday? Yes. But everything here, you know, there is nothing new. You have runs before lunch with the suits and without suits, and in the opposite order after lunch. And we will do debrief in the afternoon, so we hope you will not have any issues. Otherwise, we'll work on them. If you have any questions for us, we'll be happy to answer them.
And if you will have any issues after the second run, there will be specialists who will answer your questions. And the faster the better, you know that, right? Чтобы он мог поговорить, чтобы они не закатались к отцу. Понимаю. Лямку ему прикиньте. Альтернативным кандидатом поддерживаете, потому что порядок лидирующих. Открываем регулятор. Все? Hello. Could you tell us, you are going in space for the 6th time? How are you feeling? Well, my feeling is that we have to work very carefully so we don't make any stupid mistakes, and we hope that everything will go smoothly. With the launch approaching, what are your thoughts as you try the capsule before it's mated to the booster? Well, I think it's a beautiful capsule. It's more evidence of the proud Russian tradition of building reliable space vehicles for over 40 years. It's beautifully done, and I look forward to flying it. Thanks. Так, итак, у нас распорядок. 8:30 выходим. Осталось у нас 21 минута. Как бы здесь свои трудовые будни, единственное, как бы
Мы сейчас тут понимаем, кто за экипажи, за основные, за дублирующие. You know, we've been drinking for prime crews and backup crews, but there is one more crew. These are the people who are there on board of the station now, our friends. About 6 months they were here, approximately the same ceremony, and for them, what it means is the end of this very long shift and preparation for us for another shift. So I hope that we, in 6 months, will be anticipating a crew who will be coming to replace us come through a ceremony like this. So I want to drink to the Expedition 10 crew, current crew, and wish them that everything goes according to the plan. To Salejan and Leroy. Dear friends, in 5 weeks, on May the 15th, Shuttle Discovery. Shuttle Discovery will be launched. STS-114. You certainly know about this flight, but you may not be familiar with the astronauts who are the members of this crew. Commander is Eileen Collins, pilot Jim Kelly, Suji Niguchi is Japanese specialist, and 4 U.S. specialists. Each of 4 U.S. specialists has gone through training here on GCDC, and they've all gone through training either for the Mir space station or ISS. All of these crew members are very brave and incredible astronauts, so I would like to suggest a toast to the Discovery crew. To Discovery crew, hooray, hooray, hooray. And may they have the lucky wind. О, спасибо. Каким ты работаешь? Начальником? Главным начальником. Я хочу с тюбетинкой. А мы же я наплевал. No, Jim. How are I look? +2. No. Николёв не закрывать, дочка. Так, летчики-космонавты, попрошу присоединить. Кто там? Первый канал. Основная. Сейчас Основная сложность, наверное, будет в том, что... What is the most complicated for you? What most complicated, we will have shuttle visits, and that will mean that we will have very high-paced flight. I'm afraid we will have a marathon from the very beginning, and we'll have a lot of hard, extensive work to do. We will have dockings of cargo vehicles and probably 2 shuttles, additions to the crew. So I think we'll have to work a lot and work very hard. And our biggest problem will be probably free time. Thank you very much to everyone. Thanks a lot for the help. Есть такая возможность. Это дочка Сергея? Да. Это жена, да? Так, ну-ка расступились. Осторожно. Сюда. Махните нам из Рукой. Стоит с
Good evening, everyone. This is Mission Control Houston. This is NASA Television's live coverage of the Expedition 11 crew's launch to the International Space Station. A Russian Soyuz rocket stands ready to launch 46 minutes from now at 7:46 p.m. Central Time. That's 6:46 a.m. Friday at the Baikonur Cosmodrome in southern Kazakhstan, about 1,200 miles or approximately 2,000 kilometers southeast of Moscow. Aboard are astronaut John Phillips and cosmonaut Sergei Krikalev, along with European Space Agency astronaut Roberto Vittori from Italy. Vittori will conduct an 8-day research mission on the station as part of an ESA-sponsored commercial contract with the Russian Federal Space Agency. The Soyuz capsule was mated to its booster 3 days ago, and the Soyuz rocket, which stands 162 feet tall and weighs 680,000 pounds, was transported by rail car to the launch pad at dawn Wednesday. That pad is the same one used 44 years ago this week to support the launch of Yuri Gagarin, the first human in space. Once launched, Krikalev as Soyuz commander and Vittori as the onboard Soyuz flight engineer will oversee several orbital correction burns using thrusters on the spacecraft to adjust its altitude relative to that of the International Space Station. After docking and hatch opening, the new crew will learn everything it can from the space station crew currently on board, the Expedition 10 commander Leroy Chow and flight engineer Saljan Sharipov, who have been aboard since October. This is the 6th flight into space for Krikalev, more than any other Russian cosmonaut. Krikalev is also the first station resident to return for a second long-duration stay, and on August 17th, he will break the all-time human spaceflight endurance record with his 749th day in space. He is expected to have a total of 800 days in space by the time he lands in October. The previous endurance record was held by Russian cosmonaut Sergei Avdeyev with 748 days. You can see Krikalev in the center in this view. To his left on the right is astronaut John Phillips. It is the second flight for Phillips, who is experiencing a special birthday present as he turned 54 today, and it is already April 15th in Baikonur. This is the second flight for Vittori, seen here on the left, who flew on a similar Soyuz exchange mission to the station in 2002. This mission launches under the call sign Basalt tonight, the molten rock that symbolizes strength and toughness, which was chosen by Krikalev as the call sign. The crew woke up about 11:15 this morning Central Time, or about 8.5 hours prior to launch. The crew members then participated in final traditional and required pre-launch activities. Before departing the crew quarters, here's a long-standing tradition of autographing the doorway from the crew quarters before the crew exits and heads toward the suit-up building, which is building number 254 at Baikonur. See here Krikalev signing, and then John Phillips signing the door. This is a long-standing tradition for astronauts and cosmonauts flying aboard Soyuz spacecraft as they prepare to depart their crew quarters, where this crew has been since last Saturday for final launch preparations.
Так, все, пресса ушла. And now ESA astronaut Roberto Vittori signs his door. Вот это не сотрется, это сотрется. 15. Вот и все. Я позвольте вас поздравить с прошедшим. Each crew member also received a traditional blessing from a priest. To cosmonauts, and will bless you for your upcoming flight. Thank you very much. May God be with you. The crew then departed the crew quarters and boarded a bus to travel the short distance between the crew quarters and the cosmonaut building to the suit-up room in the integration building, building number 254. This event occurred about 12:45 this afternoon Central Time, about 7 hours prior to launch. The crew arrived at building 254 at about 1:45 this afternoon Central Time. They each took final body mass measurements. The crew members then suited up in their Sokol pressurized spacesuits. The crew members then were, once in their suits, the suits were pressurized to ensure the pressure integrity of the suits before the crew departed for the launch pad. These actual suit-up activities occurred around 3 o'clock this afternoon Central Time, or about 5 hours prior to launch. По одному или и по очереди в кресло. Миш, пресса, белый. Вы знаете? Так, все хорошо, включено. Так, ну все, время. The Soyuz crew backup crew members were on hand also to assist with the suit-up activities. You see here now Krikalev beginning the final suit-up and pressure checks. Again, the Soyuz backup crew members, astronaut Dan Tawney, cosmonaut Mikhail Churin, and Canadian Space Agency astronaut Bob Thirsk were on hand for these activities today. And from left to right, you see Phillips, Krikalev, and Vittori, the primary Soyuz crew.
Once the suit-up activities were completed and the pressure in the suits were verified, the crew prepared for departure for the launch pad, first meeting with managers and VIPs and well-wishers. Хорошо, обязательно. Но это было попозже. Скажем ему добрые слова. Не забудьте это. It's Laura Phillips, John Phillips' wife, telling him happy birthday. You know, it's good to see you. What birthday? Thank you, Fred. I appreciate that. And Sergey, I understand this is your 6th, and you now will lead the number of flights taken by cosmonauts. Congratulations on that, and at the end, we hope that you have completed the 800 or so days on orbit. We'll see. Roberto, we had an awful lot in common. Navy test pilot school and things of that nature. I'm glad to see you there. But all through America, we wish each of you a very successful mission. Even though yours, Roberto, will be for a short period. But congratulations to each of you and wish you the best of luck. Those comments from NASA Deputy Administrator Fred Gregory. Dear guys, from the bottom of my heart, I want to wish you luck and a good flight. And those comments from cosmonaut Valentina Tereshkova, the first female in space in 1963. Now Phillips receiving a traditional Kazakh camel as a birthday present. This is your transportation vehicle. And Roberto Vittoria has to execute everything and report to the commission. And here is a traditional crew walkout and report to the head of the government commission, which occurred about 4 hours before launch. Again, these activities took place earlier today. The crew boarded the bus about 4:45 p.m. Central Time. The ride to the launch pad took about 20 minutes, with the crew arriving at the pad just after 5 o'clock this evening Central Time. So he told me to be out at 15 minutes past, but he was shooting the VIPs through the glass. The Soyuz rocket was fueled about 3 hours prior to launch. The crew members boarded an elevator about 5:20 p.m. Central Time. You see the crew members first ascending the stairs to the elevator to wave goodbye to well-wishers. Vittori at the top, Phillips in the middle, and Krikalev at the bottom. The crew members rode the elevator to the top of the Soyuz rocket to board their capsule. They've now been aboard the capsule now about 2 hours.
This is Mission Control Houston. We now stand 30 minutes and 48 seconds to launch, scheduled for 7:46 p.m. Central Time tonight. After Expedition 11 reaches the International Space Station, docks, and completes the on-orbit shift change, Expedition 10 will return home after 6 months in space. Vittori will join Chao and Sharipov for that return. Their flight began, as the 3 expeditions before theirs had, on the historic launch pad at the Baikonur Cosmodrome. The launch and the ride to the International Space Station were not out of the ordinary. But Expedition 10's arrival there was. A problem developed in the spacecraft's automated docking system, and Soyuz commander Salizhan Sharipov did what Soyuz commanders are trained to do. He took manual control of his ship and brought it to a safe docking with the ISS's Pirs module. Sharipov and Station Commander Leroy Chow worked for 8 days, taking a handover from Expedition 9. Sharipov and Gennady Padalka focused on the station's oxygen generation system. Chow was briefed on the condition of the American spacewalking suits by Mike Fink. And taxi crew member Yuri Shargin completed his own science program. And when Shargin returned home with Padalka and Fink, Expedition 10 got an unusual view of their ship as it headed into the atmosphere. While they got used to their surroundings, Chow and Sharipov started their science experiments, including ones designed to learn about the effects of extended exposure to weightlessness on the human body. Using an ultrasound device, they gathered data on crew health that will contribute to the planning of long-distance missions to the Moon and Mars. In early November, Chow did something no American astronaut had ever done before. He cast a ballot in an election for President of the United States. Well, it's something I really believe in, and unfortunately I think it's something that a lot of people in the U.S. take for granted, the right to vote. And there are so many parts of the world where people don't have that right. And, you know, I'm from an immigrant family, and people in my ancestry haven't always had the right to vote, and it's something that kind of hits home for me. Like other crews before them, Chow and Sharipov practiced flying the station's Canadian-built robotic arm. And in this case, they left it in position so its cameras would be able to catch a good view of an upcoming special event, the relocation of the Soyuz ship, just after Thanksgiving. Sharipov and Chow docked it at the Zarya module so Pirs would be free for use as an airlock for upcoming spacewalks. The crew members also helped mission managers get an accurate reading on their stocks of food, water, and other supplies, which are continuously monitored. While food supplies did approach a level of concern, the arrival of a new Progress supply ship on Christmas Day replenished the on-orbit cupboard. Throughout the mission, Chow kept busy in the Destiny lab with experiments that took advantage of the lack of gravity. Research ranging from learning how simple soldering might be made a practical repair technique in zero-G, to studying the behavior of fine particles in a fluid in preparation for a more detailed physics experiment slated for a future station flight. And he got an opportunity to talk about the science mission on ISS with 2 high-ranking officials of China, a conversation conducted in Chinese. Throughout the flight, Chow and Sharipov shared the experience with the next generation of space explorers, who often asked what it was like to live with no gravity. I think it's very easy to live in space because you don't feel gravity, and it's so easy to around, to fly, and feel very, very comfortable without that problem that we have in the ground. Of course, this microgravity has own problems, but it's necessary to get used to stay in space. It takes not long time. After that, everyone is very comfortable and very happy. In late January, Chow and Sharipov made the first spacewalk of the flight, exiting the station through the Pirs docking compartment. In 5.5 hours, they installed a universal work platform, set up a European commercial experiment studying the remote operation of joints in a robotic arm, relocated a Japanese materials exposure pallet,
inspected vents for the environmental systems in the Zvezda module, and installed a Russian biorisk experiment. February saw the station's development take another step forward. With CHOW monitoring, Mission Control completed a new system configuration that now permits full control of the station's Canadarm2 by flight controllers on the ground. Thanks, Rob. That's Rob Navius from the Baikonur Cosmodrome. We now stand 20 minutes and 21 seconds from the launch tonight. About 2 hours ago, the crew suited up and climbed aboard its Soyuz capsule high above the 3 stages of the Soyuz booster, which are liquid-fueled with kerosene as their propellant. The first stage has 4 liquid engines strapped to the side of the core vehicle. Each will burn for approximately 1 minute 58 seconds. The core engine of the first stage also serves as the second stage and continues to burn until about the 4 minute 58 second point. The third stage has a single engine that will burn for about 4 minutes 2 seconds, shutting down at the 9-minute mark of the flight. At this point, the Soyuz will be in an initial orbit of 143 miles at its high point and 118 miles at its low point. In T-minus 19 minutes till launch, the 23.5-foot long Soyuz spacecraft weighs 15,800 pounds and is composed of 3 modules. At the top, the orbital module, at the bottom, the instrumentation propulsion module, and sandwiched in between, the descent module in which the crew resides. After the spacecraft reaches orbit, its solar array wings are deployed, spanning nearly 35 feet. The entire spacecraft is nestled inside a protective shroud at the top of the rocket. The shroud is jettisoned about 3 minutes after launch. The crew uses the orbital module, sometimes known as the habitational module, during on-orbit operations. It includes the docking mechanism, the hatch, and the rendezvous antennae. This portion of the Soyuz separates from the remaining components only after the deorbit burn has been completed near the end of the spacecraft's mission. The descent module contains personally contoured couches for the crew members during launch, re-entry, and landing. This module contains all controls and displays necessary for critical flight activities. It also contains life support provisions, batteries for the re-entry and landing, and the parachutes and landing retrograde rocket engines. The instrumentation propulsion module houses the oxygen storage tanks, attitude control thrusters, avionics, and communications and control equipment. It also contains all avionics equipment used for primary guidance, navigation, control, and computer systems for the entire spacecraft. The propulsion compartment of this module handles all orbital maneuvers, including those needed for rendezvous with the ISS and the deorbit burn at the end of the spacecraft's mission. The 2 solar arrays are folded against the body of the instrumentation propulsion module, which separates from the descent module after the deorbit burn, just like the orbital module. The entire capsule not only serves as a crew transport vehicle to and from the ISS, but it also remains docked to the station for 6 months, acting as an emergency return vehicle in the event the crew should have to leave the station unexpectedly. About 45 minutes ago, an onboard timing device was initiated that governs the final major events leading up to liftoff. This type of launch vehicle has been used in various configurations to launch satellites since 1963, and its first use as a crew transport was in 1967. It now stands ready to launch Expedition 11 toward its home for the next 6 months.
The International Space Station's Expedition 11 is a turning point in preparing human beings to explore the unknown. Space Station assembly and a crew of 3 people may both resume before the end of this 6-month flight. Like all their predecessors, Expedition 11 is charged with keeping the station in good condition. Main goal of each expedition, not only our expedition, it's nothing specific for our expedition, but I think its main goal for many missions at this point is to continue flying, to continue to gain experience. And like every crew before them, Expedition 11 has a roster of research that takes advantage of the weightless environment of low Earth orbit. But unlike their recent predecessors, this crew has something new to work toward. Maybe the most dramatic part of all this is that we're going to have the privilege and the challenge of being there when the American space shuttles return to flight. And this is going to be a pivotal moment, not only for NASA, but for the whole ISS partnership. And we're going to be on the spot. A lot of people are going to be looking at us, and we have to be ready to support those shuttle visits in a lot of different ways. Since the shuttle fleet was grounded after the loss of Columbia, ISS has operated with a series of 2-man crews, with Russian Progress and Soyuz vehicles filling the need for supplies. But the larger cargo capacity of shuttle orbiters is required to continue station assembly and to enlarge the crew and the research capacity. So Krikalev and Phillips will spend the first part of their flight preparing cargo destined to come home on the shuttle and getting themselves ready to do a photographic survey looking for possible damage to the shuttle during Discovery's final approach. Because when shuttle is approaching, we're supposed to do very detailed and very quick map of the shuttle using different type of cameras. It's not easy task, it's very time-critical task because shuttle cannot stay for a long time near station, because it requires some fuel, it plumes the station, so everything should be choreographed very precisely. During the time Discovery is at the station, Krikalev and Phillips will assist the shuttle crew's mission by taking care of some robotic arm operations and helping unload and repack the multi-purpose logistics module. Included among its cargo, the station's second human research facility rack, which will facilitate more study into how the body reacts to long periods of time in weightlessness. In one such experiment, Phillips wears a specially instrumented set of bicycle shorts that measure the angles of the joints in his lower torso. Those measurements will be compared to others taken before and after the flight. And I think it's going to be a very important kind of unique data set in terms of measuring the behavior of your lower body in space and trying to figure out what maybe we can do to preserve bone and muscle density. I think significance of all this study is that we are not going to stay on Earth forever. We are going to travel. We may change condition of our travel, and we need to know how much we can keep this condition the same as on ground, how much it costs, and is it really necessary? The ISS hosts science in other disciplines during Expedition 11 too, and the Destiny Laboratory houses 2 systems that constantly measure vibrations or disturbances that could disrupt experiments in the physical sciences. Expedition 11 features experiments in plant growth and combustion, and throughout the flight, Krikalev and Phillips will continue photo documentation of the natural and man-made features of the Earth below. A second space shuttle mission to ISS during Expedition 11 may deliver a 3rd crew member to bring the ISS crew complement back to full strength. When we return 3rd crew member, we are going back to nominal configuration. We are gaining back our ability to do more scientific experiments to make station more useful and more important for developing new space flight. It means that we're out of the hunker down and maintain the space station mode. The maintenance work required when you have 3 people on board is basically the same as when you have 2 people on board, and you've got one whole extra person to do the scientific work. And so that's going to be wonderful. It'll also be probably more fun to have 3 people up there. And I think of it as kind of symbolic. It gets us back on the road to recovery. That shuttle flight would also bring to the station a new freezer module to preserve experimental samples and a new European centrifuge module.
There are 2 spacewalks in the plans for the last part of Expedition 11. Krikalev and Phillips will make 1 spacewalk in Russian spacesuits out of the Pirs module. They'll dismantle and return a radiation monitoring experiment installed on the outside of Zvezda by Expedition 8 in early 2004, retrieve samples in a Japanese exposure experiment, and prepare a new base for the Russian Strela cargo crane. On the other EVA, using American spacesuits and the Quest airlock, Krikalev and Phillips are to install several pieces of equipment on the U.S. side of the station, including a sensor to monitor the electrostatic charging of the station itself as it orbits the Earth. The 6-month mission of Expedition 11 will see another milestone for the International Space Station, the resumption of on-orbit station assembly. Being participant of Mir flights and now ISS flight, I see that even experience of people on the ground, operational experience, is very important. So unless we gain this experience, we never be able to move any further from the Earth if we don't do this step. A step to keep ISS on course to fuel pursuit of the vision for space exploration and answer our questions about the unknown. I mean, I'd love to be the guy walking on Mars. I'm afraid it's going to happen a little too late for me, but I'm happy to do my part in low Earth orbit because I know that we're making a contribution toward extending the grasp and the reach of mankind out into space. Back at the launch site, continuous checks are made of spacecraft systems as the countdown proceeds on schedule. Liftoff is set for 7:46 Central Time tonight, now just 8 minutes and 53 seconds away. Launch is precisely timed for rendezvous and docking with the ISS 2 days from now. At the time of tonight's launch, the station will be orbiting over the southern Atlantic Ocean. The Soyuz's telemetry systems and steering jets now have been activated. During the climb to orbit, tracking and telemetry is downlinked to ground stations along the flight path as it is routed to the Mission Control Center in Korolev, just outside of Moscow. There, Russian Flight Director Igor Sholokhov oversees a group of flight controllers ready to begin monitoring the Soyuz following its launch and insertion into orbit. A group of Moscow-based U.S. controllers known as the Houston Support Group are led by Steve Quenville and are joined by veteran NASA Flight Director Matt Abbott and astronaut Peggy Whitson, who is a member of the station's Expedition 5 crew. The HSG, as the group is known, interfaces with its Russian counterparts for cohesive real-time operations. Here in Mission Control Houston, a team of about 20 flight controllers is watching over the ISS 24/7, 365 in conjunction with their counterparts in Moscow. The station at present is at an altitude of 230 statute miles above the Atlantic Ocean. In preparation for this launch, Expedition 10 has been readying the station for its new crew by rehearsing and testing procedures and systems for docking. Overseeing activities here is ISS Flight Director Rick LeBrode. The flight control team is watching over the station's U.S. systems while the crew sleeps on board station. The crew on station will begin shifting its schedule tomorrow to match that of the arriving crew. We're now T-minus 6 minutes and 44 seconds and counting until the launch of Expedition 11 crew from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. Now seeing live views inside the Soyuz capsule with astronaut John Phillips seated in the right seat on the left of this screen. In the center seat is Soyuz Commander Sergei Krikalev, and out of view is Soyuz flight engineer Roberto Vittori, now in this view on the right side of your screen, seated in the left seat for launch.
After launch, the next 2 days will be spent watching over the rendezvous of the Soyuz with the ISS, leading to the docking scheduled to occur just after 9 p.m. Central Time Saturday. That docking will be followed 3 hours later by the opening of hatches into the station, which marks the start of an 8-day shift change between the two crews. The countdown is proceeding on schedule with launch just 5 minutes and 40 seconds from now. The crew has been on board the Soyuz for about 2 hours conducting final system checks with Russian launch controllers. This is Basalt. Everything is okay on board. Welcome to those joining NASA Television's live coverage of the launch of the 11th expedition crew aboard a Soyuz rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. Engineers continue to monitor all systems aboard the Soyuz rocket and its Soyuz TMA capsule, set to begin its voyage to space in about 5 minutes. The official launch time is 7:46 tonight Central Time or 6:46 a.m. local at Baikonur. A short while ago, commands were sent to switch power from ground sources to Soyuz's onboard batteries. After reaching orbit, the Soyuz's command and control system will be activated and stored computer commands will deploy communications antenna. The first will be the crew's rendezvous and docking antenna, which will be used to provide automatic range rate information on its final approach to docking with the Russian Pier's docking compartment. Just after reaching orbit, the spacecraft's solar arrays will be deployed to collect power for use by batteries to generate electricity for equipment on board. About 90 minutes into the mission, the crew will oversee the programmed activation sequence as the spacecraft makes its first pass over Russian ground stations. Systems activation includes the module's power supply system, its radio communication system, and the critical motion control system. Tomorrow, the motion control system will establish a stable orientation for the Soyuz as it continues its 2-day chase to rendezvous with the International Space Station. Continuing to watch video from live inside the Soyuz capsule with Roberto Vittori seen here on the right and cosmonaut Sergei Krikalev on the left in the center seat. The countdown is proceeding on schedule. Now just 3 minutes and 30 seconds from the launch of the Soyuz rocket. The onboard systems have been switched to onboard control, and Soyuz Commander Sergei Krikalev's controls have been activated. As you can see, the crew members have closed their helmets, which puts them on suit oxygen, and the launch key has been inserted into the launch bunker, and everything is ready for launch. T-minus 3 minutes and counting. Flashing activated. T-minus 2 minutes, 30 seconds. The booster tank is being pressurized for flight. T-minus 2 minutes and counting. All systems are still go for launch.
T-minus 1 minute and counting. The Soyuz is now on internal power. Automatic launch sequencer is on. Less than a minute away from launch of the 11th expedition crew and a European Space Agency astronaut on an 8-day research mission. The first umbilical tower separates from the booster. T-minus 28 seconds and counting. Seconds. 20 seconds. T-minus 15 seconds. The second umbilical tower moves away from the Soyuz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff of the Soyuz rocket transporting John Phillips, Sergei Krikalev, and Roberto Vittori to their microgravity home in space. We feel the vibration. The movement is steady. Copy that. The frequency of vibration is increasing. Good roll and pitch program according to flight controllers. Soyuz is heading toward a link-up with the International Space Station 2 days from now. It was good first stage performance. The Soyuz delivering 102 pounds of thrust from its 4 boosters and single engine. The first stage of the Soyuz measures 68 feet in length, 24 feet in diameter as it burns for the first 2 minutes and 6 seconds of the flight. Pressure in the combustion chambers is nominal. Copy that. Everything's nominal on board as well. Copy that. 60 seconds. Everything within the norm. We feel insignificant lateral vibration. 80 seconds. Parameters, all the parameters are within the norm. Copy. полета. 100 seconds. Замечательно к работе. Замечательно к работе. Ракетный или нет? Ракетный или нет? No problems with the launch. Pressures within the norm. First stage separation confirmed. The 4 strap-on boosters have completed their job and have dropped away at an altitude of 28 statute miles. The Soyuz is traveling at about 3,350 miles an hour. Television cameras. Есть отделение двигателей боковых блоков. Принято. Первое сцепление отошло. $150 seconds, everything nominal. 2.5 minutes into the flight. Головного обтекателя. Да, есть, появился свет у нас. За шторками иллюминаторов. Escape tower and launch shroud have been jettisoned. $180 seconds. Now 3 minutes into the flight. Soyuz traveling at a speed of about 4,700 miles an hour. $200 seconds. The flight is nominal. All the thrusters are functioning nominally. The Soyuz second stage performing as advertised. The second stage of the Soyuz is 56 feet in length, 13.5 feet in diameter, with a single engine providing 96 tons of thrust for its 3 minutes and 28 seconds of operation. After the shroud jettison, we got the LED for the controlled descent. Copy that. The LED is on.
Pressure in the combustion chambers is steady. Copy. $250 seconds. Yaw is within the norm. Pitch is normal as well. Copy. We're feeling some vibration roll wide. Copy that. Feeling vibration. Copy that. Second stage separated. Okay, copy that. Second one. Confirmation of the second stage separating. The 4 liquid-fueled engines have completed their task for today, now dropping away. About 4 minutes of powered flight remaining. Soyuz now being propelled by the single engine of the Soyuz's third stage. The engine is providing 30 tons of thrust and will burn for 4 minutes and 2 seconds. Copy that. You see astronaut John Phillips on his second ride into space, his first trip to stay aboard the International Space Station. Motion is stable. We do not feel any vibration. Switch to camera 2 so that we can take a look at Roberto. I thought we did. No. Now we're... Okay, now can you see the view from the other camera? Yes, we can. ESA astronaut Roberto Vittori also on his second trip into space tonight. He's seen here on the right, and Soyuz commander Sergei Krikalev now on his 6th flight into space. Thrusters off nominally. All the parameters are within the norm. 400 seconds. Copy. The velocity of the Soyuz now almost 13,500 miles an hour. Once a third stage delivers the Soyuz to orbit and the module is separated, a series of pre-programmed commands will be executed to prepare it for orbital operations. These stored commands, called time tag commands, allow many of Soyuz's systems to be automatically activated by onboard computers at precise times stored in those onboard computers. Pitch, yaw, roll are within the norm. Copy that. Steady motion, no issues on board. Third stage thrusters are functioning nominally, no issues. Feeling some vibration. Идет постепенное нарастание перегрузки. Движение устойчиво. $480 seconds, nominal flight. Now 8 minutes into the flight. Motion is steady. 500 seconds, flight is nominal. Copy. Five, 10. Your pitch roll within the norm, no issues with the systems. 520 preliminary separation, yes.
We have third stage cutoff and separation. The single liquid-fueled engine is now shut down and is dropped away at an altitude of about 125 statute miles. The third stage is now performing an avoidance maneuver by opening an outgassing valve in the liquid oxygen tank. Well, congratulations. I think you guys are true professionals, and congratulations on the successful launch. You did a great job. Thank you. Okay, well, in that case, I'm saying goodbye to you guys. I am letting MCC Moscow talk to you from now on, and I'll see you back on Earth. Okay, thank you. How do you copy? Got you loud and clear. How do you read us? Got you loud and clear as well. Also want to say congratulations on the successful launch, and also happy birthday to one of your crew members. Thank you. We heard that all the separations took place nominally, so we will be working per the procedure. Yes, ARPV 1, ARPV 2 are closed. And we have confirmation of spacecraft separation that shows the Soyuz capsule and the Expedition 11 and ESA crew are now safely in orbit. The antenna and solar arrays have been deployed. The Soyuz's third stage steering jets now firing to separate the booster from the capsule. The spacecraft will now begin to initiate its pre-programmed commanding for the appendage deployment. The Soyuz is orbiting at an altitude of about 143 miles by 118 miles. The orbit of the Soyuz will be raised systematically over the course of the next 2 days, placing it in close proximity to the International Space Station for the final rendezvous and docking set for 9:19 Saturday night Central Time. I thought there was some sort of interference at first. Yes, there was some interference. Вентиляция у нас продолжается, но у всех начали запотевать немножко теплошлемов. The flight is nominal, but the visors are fogging up a little bit. Yes, copy that. And at this time, we're still receiving the picture, and we can see that. По вашей готовности готовы записать данные. When you're ready, we are ready to copy the data for DEVO and for KDU and COS. Mission Control Moscow, we can hear you, but with some interference, as if there is a helicopter somewhere nearby. Can you speak up also? Yes, we'll try. Okay. When you're ready, we are ready to read copy the KDU and COS parameters. KDU. Шар-баллон первый. The first tank. 272. Oxidizer, first one 16.9, second one 17.1. Propellant 19, the second one 15. Now, pressure 339, second one 329. Принято. Повторите, пожалуйста, давление шар-баллонов. Шар-баллонов в первом 267. Please repeat the pressure in the tank. 267 and 272. Copy that. Как самочувствие экипажа? How are you feeling?
Normal. Excellent. Are you still receiving the picture? Yes. We're still monitoring. То есть через 5 минут. We will have COM in about... По программе 1 через 15 минут. 04-15-54. The activation on the command radio link will be at 04:05:20. Okay, guys, I want to say congratulations on the successful launch. And we are looking at the TV picture that we're getting from on board, and everything looks nominal. Yes, thank you very much. Everything is fine on board. Okay, well then let's move forward. Базальт, ожидаем от вас доклад 5-минутного замера давления ВСА. Okay, we want the SR pressure. Okay, SR pressure is 791, and in BO the pressure is 820. Copy that. Repeat the SR pressure. 791. SR pressure is 791. Copy. Базальт, разрешаем вам ослабить тягу оболочки скафандров, открыть гермошлем, You can ключевые ремни. loosen your straps. Copy. We're now 16 and a half minutes into the flight. You can see the crew getting a little more comfortable as they work through the on-orbit operations. Control of the spacecraft from here on out will be overseen from the Mission Control Center in Korolev, just outside of Moscow. Квитанцию And confirm. данных на тест-суд номер 1. Confirm the data. Standby 1. По странице 59 меня интересует. Page 59, I'm specifically interested in По странице 59, сеанс связи. the compass 051700, RRP 052220. Принято, данные верны. Okay, correct data. Спасибо. Thank you. У нас 2,5 минуты до конца сеанса. We have about 2.5 18. minutes until LOS, and the next compass starts at 0518. 0518. Copy that. Базальт, по нашим данным, вы УДР еще не выдавали. Выдайте, пожалуйста. Basalt, our data shows that you have not issued the LDR yet. LDR command yet. Please do that. Выдавайте команду И-13, СП левого. From the left SP, please issue command E13. Copy. Есть И-13. Принято.
Reminder, during the next compass, we are expecting a report from you for the leak check for all the compartments. Copy that. В следующем сеансе связи по КРЛ запускается циклограмма теста СУД номер 1. And we will start SUD test number 1 for during the next compass via command radio link. Basalt, you have a go to deactivate thermal sensors at the set time, orbital parameters 88.68, inclination 51 and 6. The Soyuz spacecraft now about 20 minutes into flight. We see here the sunrise at the launch site at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, with launch taking place at 6:46 a.m. local time in Baikonur. Left until we are in the LOS. Do you have any questions for us? No questions right now. Okay, well, we'll talk to you during the next compass then. Copy. Do you have any issues with LEDs or? The launch pad in Baikonur now stands empty. The Soyuz with the Expedition 11 crew and ESA crew now in orbit. Today and tomorrow, the engines of the Soyuz will be fired 3 additional times to further raise the vehicle's orbit to that of the International Space Station. Neue Besatzung der internationalen Raumstation ISS ist in der Nacht ins All gestartet. Die Soyuz-Trägerrakete hob vom Raumfahrtzentrum Baikonur ab. An Bord der Kapsel sind ein Russe, ein Amerikaner und ein Italiener. Die alte Besatzung der ISS kommt in etwa einer Woche zurück. Der italienische Astronaut Vittori heute in die russische Sojus-Kapsel stieg, da soll er auch eine EU-Verfassung mitgenommen haben. Italien hat den Text als erstes großes EU-Land ratifiziert und das darf man auch im All wissen. Die Sojus hob am Morgen vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Ziel ist die internationale Raumstation ISS. 2 Besatzungsmitglieder, der US-Astronaut Phillips und der russische Kosmonaut Krikalev, werden dort 6 Monate lang bleiben. Die Besatzung der internationalen Raumstation ISS ist mit einer Soyuz-Trägerrakete vom Raumfahrtzentrum Baikonur gestartet. An Bord sind ein Russe, ein Amerikaner und ein Italiener. Die Kapsel soll am Sonntag an die ISS andocken. Die alte Besatzung kehrt in gut einer Woche zur Erde zurück. Wenn eine hochoffizielle Trauerfeier, bei der Könige neben Staatspräsidenten sitzen, bei allem Prunk auch menschlich bewegend sein kann, dann war es heute die für Fürst Renier. In der Kathedrale von Monte Carlo nahmen seine Familie und 3600 internationale Gäste Abschied von Europas dienstältestem regierenden Fürsten. In genau der Kirche, in der er einst den Filmstar Grace Kelly geheiratet hatte. Die letzte Ruhe findet er jetzt an ihrer Seite. Der Fürst auf seinem letzten Weg, getragen von 10 Carabinieri. Die Familie folgt, Thronfolger Albert, seine Schwestern und deren Kinder. Caroline in dieser schweren Stunde ohne Ernst August, er ist noch zu schwach, doch seine Bauchspeicheldrüsenentzündung sei auf dem Wege der Besserung, wenigstens das. In der Kathedrale von Monaco Staatsgäste und europäischer Hochadel. Präsident Chirac und Juan Carlos, Prinz Willem aus den Niederlanden,
Auch der belgische König Albert sowie das schwedische Königshaus wollten Abschied nehmen von Régnier. In seiner Predigt würdigte der Erzbischof von Monaco den Familienvater, den frommen Christen und den Staatsmann. Fürst Régnier hat Monaco mit Entschiedenheit in das 3. Jahrtausend geführt. Und sein Erbe sei bei Albert in guten Händen. Es war eine bewegende Trauerfeier. Régnier wird in der Krypta der Kathedrale ruhen, neben Grazia Patricia, die er in dieser Kirche heiratete und die ihm half, sein Lebenswerk zu vollbringen. Das Fürstentum trauert um den bedeutendsten Grimaldi, den es in der Geschichte der Dynastie gab. Und die regiert immerhin schon 700 Jahre lang. Well, the Roman Catholic Church is completing the official mourning period for Pope John Paul II. On Monday, 115 cardinals will begin their conclave to elect a new pope, a process that is steeped in secrecy. I spoke to CNN's Chris Burns in Rome a short time ago. Today was the last day of the general congregations of the cardinals. It was 12 days of deciding and considering various church issues. Navarro Valls, the spokesman for the Vatican, gave a press conference about an hour or so ago talking about how the meeting was conducted in familiarity and togetherness, he said. There was never talk of names of potential papabili, as they say here, potential popes. And that is in full contrast, really, to what we're seeing in the newspapers here, is that there is generally, there's a feeling that Cardinal Ratzinger, who's the dean of the College of Cardinals, could go for a first vote. He's seen as an arch-conservative, but it is not seen that he would get the 77 votes that he needs out of the 115. That's 2/3 of the votes to become pope, that it could go to other candidates. Those also considered are Cardinal Tettamanzi, the Archbishop of Milan. He's seen as more moderate, perhaps a compromise candidate, and there are others out there in the field. Also talking about the process here, it begins on Monday, the conclave, and Navarro Valls says it begins early in the morning with a mass, then the procession to the Sistine Chapel, where the cardinals will then take the oath of secrecy, hand on the Bible, of course. They would face excommunication if they broke any secrets about the voting process. And the preparations also for the final moment when the Pope, the new Pope, would come out on the balcony. Workers have been installing new curtains on that balcony. What would happen is once the white smoke indicates that there is a new Pope, 45 minutes later the Pope would come out on that balcony and appear before the crowd here in St. Peter's Square, just over my shoulder. Colleen. Chris, just explain what the political dynamic is going to be in that room, where the spheres of influence are, and what some of the discussions and the bargaining might include, what issues are going to be coming up. And very difficult to say. What we're hearing, though, is that there is a sort of an arch-conservative troika there inside the Roman Curia, including Cardinal Ratzinger, including Cardinal Ruini, who is the Vicar of Rome, and Cardinal Sodano, who is the Secretary of State or Foreign Minister, as you will, of the Vatican. They seem to be the strongest kingmakers in the process, but there are other factors in play. There are some of these groups like Opus Dei, the arch-conservative group, that is seen as having influence. You also see what could be voting blocs, including the 25 votes in South America. South America having more than half the faithful of the 1.1 billion strong church. And then you have the southern countries, as you will, the developing countries that have by far the majority of the votes here in this process. So you could be looking at other candidates, perhaps Diaz in India,
You might see a South American. You might see the African Arinze of Nigeria. So really, all bets are off because there is no clear candidate. There are all kinds of forces in play. CNN's Chris Burns there. Well, the church faithful aren't the only ones who will be watching for the cardinal smoke signals during this conclave. There is some science behind the creation of black and white smoke. Daniel Seberg has an experiment. In an age when the Holy See used a laptop and the Pope's followers used the latest technology to witness his burial, both sides will rely on an ancient form of communication, smoke signals, to alert the world about a new Pope. White smoke if they've decided, black if they haven't. It's the Vatican's equivalent of avoiding a hanging Chad. You see, cardinals are not chemists, and in 1978 there was confusion over the smoke's color from the Sistine Chapel chimney, leading to some premature celebration. White smoke isn't just good news for the church, it's also good news for the fire department. When they see white smoke, they know that they're making progress with the fire. So we decided we'd enlist their help for a little experiment. So we've got some mock ballots here. We're going to throw these in as part of our experiment. Okay. And we're going to light it from the bottom, right? So this is kind of like our makeshift chimney here. During the conclave, the ballots with the words, "I elect as Supreme Pontiff" in Latin are burned after each vote. In our first setup, we also added some dry straw. So now it's getting a little wet. Oh, okay. It's almost going back and forth. A mix of black and white at first, not exactly definitive. Fairly dark, yeah, as you can see. And it will do so until all of the straw and or the paper has been burned away completely. Of course, unless there is the introduction of water, which will make the smoke white. And when we try the damp straw and water, a more dramatic outcome. Why does the water make the smoke white? Basically, the water is the cooling agent that's coming together with the heat. These days, to get a more uniform plume, the cardinals add coloring agents and maybe something more homemade. We started with extra virgin olive oil because we had read somewhere on a website that extra virgin olive oil was once used to try and make the smoke blacker. Tracy Morgan is a doctor of chemistry at Emory University. She said it wouldn't be hard to create the blackened effect using any number of flammable products. What makes it black is just the fact that what you're burning is carbon-based. It's carbon-based liquids that generally don't burn very cleanly or the combustion isn't complete. So the black comes from carbon. But for this conclave, the Vatican will not rely entirely on the accuracy of its color code. This time, at the request of high-tech inspired John Paul II, bells will also toll, so that there will be no doubt when his successor is chosen. Daniel Seberg, CNN, Atlanta. Noch 2 Tage, dann beginnt in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan die Wahl eines neuen Papstes. Und obwohl es den Kardinälen eigentlich verboten ist, sich vorher abzusprechen, scheinen sie sich bereits jetzt in 2 Lager gespalten zu haben, in die Unterstützer und die Gegner des deutschen Kardinals Ratzinger. Burkhard Wennemer berichtet. Der deutsche Kardinal Lehmann auf dem Weg zur 12. und letzten Generalkongregation vor dem Konklave. Hier ging es heute vor allem um die Frage, welche Eigenschaften der neue Papst haben sollte. Darüber habe bei dem Treffen große Einigkeit geherrscht, so Vatikansprecher Navarro Valls. Ich möchte aber klarstellen, dass zu keinem Zeitpunkt konkrete Namen genannt wurden. Während im verregneten Rom die letzten Vorbereitungen für die Papstwahl getroffen werden, boomen im Internet die Wetten auf den neuen Papst. Im Moment liegt der deutsche Kardinal Josef Ratzinger auf Platz 1, gefolgt von dem Franzosen Jean-Marie Lustiger und den Italienern Carlo Maria Martini und Dionigi Tettamanzi. Ob sich Ratzinger, der genau heute vor 78 Jahren in diesem Haus im bayerischen Markl am Inn das Licht der Welt erblickte, über dieses verspätete Geburtstagsgeschenk freuen würde, wagt sein Bruder jedoch zu bezweifeln. Viele Leute sehen nur die Ehre, das Große, das Schöne, aber in Wirklichkeit ist es doch eine Belastung und eine Aufgabe, um die man sich nicht reißen braucht. Und mein Bruder hat sehr viel geleistet in seinem Leben und das wäre vielleicht doch für ihn noch eine zusätzliche, ja, wie soll ich sagen, eine Belastung für ihn. Vatikankenner halten den Italiener Tettamanzi für den aussichtsreichsten Gegenspieler. Der 71-Jährige gilt wie Ratzinger als Konservativer. Bei einem Patt zwischen Tettamanzi und Ratzinger könnte ein nicht-europäischer Außenseiter der lachende Dritte sein, etwa der mexikanische Kardinal Norberto Rivera Carrera. Vor knapp 2 Stunden demonstrierten die Kardinäle noch einmal Einigkeit.
Da nahmen sie an einer offiziellen Zeremonie zum Ende der 9-tägigen Trauerperiode nach der Beisetzung von Johannes Paul teil.